So here we are, everybody. Welcome back to my channel. Welcome back to this episode. I want to make sure that this sounds good. Can you hear this microphone? Okay. Let me just check my stream here. Let's see what's going on the lives. So here we are, everybody. Yeah. Back to my channel. Back to this episode. I want to make sure that it sounds good. Good. A little fuzzy going on there, but not too bad. So good. Excellent. So I was just wrapping up our weekend here in my garage. Not in my, I was in my garage earlier. I hope you saw that. Did anybody catch it? Hope you caught it. I'm going to be streaming from my garage more often, just as a way to break things up. And got a new camera, by the way. This 4K. I still don't know why this is so low. Let me see here. I bet I know why. I betcha. Yep, that is why. Let me bring this up a little bit. Let's see. How's that? Okay. It's just my gain. Bringing up the gain. Bringing up the gain. How about that? Let's see. 1, 2. Okay, that's probably better. Let me try that again on the old phone here. That it's not. I'm going to be streaming from my. I bet I know why. Yeah, let's see. I betcha. Yep, that is why. Let me bring this up a little bit. Just testing the microphone. Let's see, how's that? Okay, it's just my gain. Bringing up the gain. Bringing up the gain. How about that? Let's see. 1, 2. Okay, that's probably better. Let me try that again on the old phone here. Great. So all that looks great. So, yeah, wrapping up the evening, checking on our daughters who are on their way to an event. So praying for them as they travel, and just chatting about today and introducing you to my new camera, my new Insta360 CL. I don't know what it is. There's one that I think was just a couple bucks more that maybe I should have gotten that moves with me. That would have been fun. So if I move this way, the camera moves with me too. I think it was just like 20 more bucks, but I don't know why I didn't get. Oh, you know why I didn't get it? Because it would take like 3 more weeks to get here. Yeah, it's probably because of Christmas. I'm sure I could get it now. I could probably still return this one, huh? I might do that. Because, I mean, how cool if I move this way, the camera moves with me. I mean, for 20 more bucks, it's worth it. So this is the Insta360 C or L or I don't know, one of them. Great one, 4K. I think it's only like $100. It wasn't that expensive, which is what I love about these webcams. They're so good now and so not expensive. I have 3 now webcams, but they're all like 1080p, which they're not that great, especially in low lighting. They're not that good, or maybe in when it's too bright, they really wash out even this beautiful skin. So, oh yeah, I did want to. Yeah, I'm pointing because I wanted to flip the camera to be able to watch this. Flip horizontal. You know that I always mess up horizontal. There it is. Yeah, horizontal. There we go. So when I point that way, it looks like that way on the camera. Because otherwise, anyway. So there's my bookshelf. You know that I have way too many books, and I love reading books. I must confess that in the last, I don't know how long, season here, my reading has gone down because of my phone. I think like all of us, right? So I really need to go back to reading. I do read, but not as much as I used to. Part of it is, I don't know what it is. Yeah, I think it's just the phone. But I am reading. I have a bunch of books that I have recently gotten. What do I love to read about? Theology, leadership, life, or what do they call it? Self-care, self-coaching, yeah, life coaching type stuff, personality stuff.
knowing thyself. I love reading, theology books, commentaries, the Bible. And so, I love to do that. Of course, I love watching videos on music. But I was watching a stream by a famous podcaster. I think it's one of the top podcasts in the world, I guess, on Spotify. And she was talking about kind of her drive to succeed. And it got me thinking about my own drive to succeed. One of the things that I often feel misunderstood on, by whom? I don't know, by anybody really. Maybe it's just all in my head, is my drive to succeed. And I think sometimes I play it off as that's my personality and I shouldn't be, and we as people of God shouldn't be that way. It's kind of, I was watching an interview with Jay Shetty yesterday, and he was saying that he also wants to make a lot of money, succeed, have the top podcast in the world. I think he's one of the top 5 or top 10, or I don't know. And he was saying that because he used to be a monk, that people criticize him. How can you be spiritual and want to be successful? And I've had that criticism about me. I'm not successful like he is in terms of numbers and income and products and stuff. But I think that I remember meeting with this one mentor of mine, giving him my financial goals, and he was not very happy. He was saying, "Why? Why do you want that?" And people, I think depending on what they perceive, how they perceive those conversations, is how they then saw me. My guess is that for him to want those numbers and to want those goals would be wrong. But for me, it just isn't. For me to want a successful podcast, to have 2 million viewers, to have whatever income and revenue and whatever it is, it's nothing. I mean, I just know my heart. Nothing to do with avarice or greed. It has everything to do with the gifts that God has given me and the desires of my heart that He's put in me for the benefit of others, of my family, of those in need, etc. It's what I've always done, whether I have $10 or $1,000. It's just simply how God has made me. And it is frustrating that I'm not further ahead in terms of some of those goals at this age, especially with the internet being so amazing and giving everyone a level playing field. I think, what's going on here? And that's part of the journey and part of the frustration and part of the drive, going back to that I have to succeed. One of the times that I was the clearest in terms of how God made me, it was right after I left our church in Colorado back in 2013. It's been 11 years, 12 years. Yeah, it's been, I think, that long. And I remember a great friend, also a pastor, who loved me dearly, and I loved him as well. Shout out to my Colorado family. Goes to blood right there. And he was, with tears in his eyes, he's like, "Don't leave, David, don't leave. We need you here. You're this, you're that, blah, blah." All these things that were true. That's how I knew, that's how he saw me. Actually, I didn't know that's how he saw me. It was kind of I was kind of surprised. But it was obviously a beautiful thing. And I told him, I said, "Brother, pastor, I want to be in media. I want to be on TV. Or not on, but I want to be in TV and media and whatever it's called, TV and media." And it's just one of those things that I have wanted. And I don't mean like traditional television, but I mean podcasting, Joe Rogan and Lex Friedman and all these super incredibly successful podcasts. That's what I want. And I'm not there. I'm running out of time. I don't see anybody my age being that successful, or maybe I guess these guys are successful. Some of them are not. They're not young. And so obviously I'm not a Twitch guy. I don't play video games. And so my content is more about life and personality and God and faith. These topics that maybe aren't that popular because, I don't know, really. I don't even know why I'm saying that. It really doesn't matter these days. Okay, sure. So politics or being raunchy, of course, is going to get you 1 million views. But it
Doesn't have to be that way. I mean, Lex Friedman, he's like a button-up guy, and he does great interviews, and he's super, super successful. He's not funny or, like I said, out there. He's not. He's pretty boring, you could say, but he has great interviews. You know, I always think of Charlie Rose. If you remember Charlie Rose, if you're old enough, let me maybe stream that here really quick. Show you some Charlie Rose, man. Who wants to see some Charlie Rose? And that was the guy, I don't know when he started. Maybe he started way younger than me. But he started, or at least when I began to kind of hear of him, it was when he was old, an older guy, my age, maybe even older, maybe in his 60s. I guess. Now, again, I don't know exactly. Charlie Rose. Yeah. So here's him with Elon Musk in 2009. How about that? So let's see if we can get this going here so you can see. I don't want to get copyrighted and all that stuff. But here he is with Elon Musk. That's Elon Musk back in 2009. So this is, 14 years ago. Talking about cars. How about that? I don't want to see him. I want to see Charlie Rose. See, there he is. Look at Charlie. He's maybe, 50, 60? About my age. And it's just an interview. And Charlie Rose wasn't raunchy or violent or political. He was just talking to people in a very articulate and not exciting, but inquisitive way and intelligent way, just with a cup of water, all the black backdrop, and just a wooden round table, and him in a suit, coat and tie. And look at him, just an average Joe, you could say. And that is me. I'm just an average Joe, but I also am inquisitive. Now, I would say what I would like to do more of, or how I'd like to succeed, is not interviews per se, although I enjoy that. I enjoy talking to people. I just enjoy talking, but just my own content, my own thoughts on life. But I guess if I was to be honest, see, look at that. Just 2 cups of water, cups of coffee, just a black backdrop or background, and there he is, just a piece of paper, just talking to Elon Musk. How about that? And so, yeah, that is something that I long to do. I long to be able to interview people and speak my own mind and content and share what I know, my own insights into life and faith and church and God and culture and youth and midlife and all the things that I've experienced, and immigrant stuff, and yeah, sure, some politics, not politics as in we see them here, but I'm talking more about biblical values and some of that also being funny. You know, my Goso hat, my Goso bell right here, because that's all part of who I am, kind of the entertaining, joyful part of me. So that is my goal, is to be on TV. Like I told my friend back in 2008 or 2013, I just want to be on TV. And it's all part of my desire to share, to talk, to perform, to be in front of a camera. And I've been podcasting for maybe 20 years. Yeah, at least 15 years. I remember I had a podcast with my friend. Well, not with my friend. I was telling my friend Russ Turley. Shout out to Russ. Back in 2006, 2000. So yeah, 24 years, 25 years about podcasting. I remember I even did a ministry called You Leader, because there was a thing called, iPhones, right? And there was something called iLeader, and then we came up with You Leader because God is our leader, you as in God. And then a play on word like you are the leader. And it was all a podcast type thing. This is 20 years ago. And it was just audio. But I remember then I got into, was that Ustream? Yeah, Ustream, which was the first platform that allowed you to do live streaming through a web-based thing. And then, of course, all these softwares, OBS and what was the other one called? Oof, man, I forget all these names. I mean, vMix, that wasn't it. There was another one. I think I still have it. Do I still have it in this computer? It starts with a W. What was it? Oh, man, I remember. Weaver, I don't know if I forget. Something. It was a software that I would use before OBS. And, man, what's it called? Let's see. Streaming software back in 2000. It was something with a W. I can guarantee it. West something. Napster. Yeah, that wasn't streaming. That was more for music. StreamYard, yeah, I've used that.
Napster. It started with a W. Starts with a W. I'm going to put with a W. W something. Wiki, watt generator. Streaming service in 2000s. YouTube and best live streaming. What was that called? Broadway live streaming first. What was the first one? Early 1990s. Real Player, Real Network, right? Yeah. What streaming service started in 2008? See, I don't mean like TV streaming. I mean like live streaming. Let me put live streaming software. Live streaming software 2000. Let's put it this timeline of online video. Live streaming, webcamming. Pretty with a W, I remember. I can see even the logo in my head. Anyway, so whatever it was, but my point is that this has been a passion of my heart for many years and continues to be. And I don't know, I believe that I will one day hit gold and have a successful show, podcast, etc. So, in Jesus' name, goes right there. I got this microphone a long time ago. I remember this is the RE20, RE30, something like that. It's a what was that called? Wirecast. There it is. I knew it was the W. Wirecast. I used Wirecast, the basic version, the pro version. That was the very first, I would say, pretty intelligent and pretty robust software before there was OBS and vMix, which I think are well, now there's Ecamm too. Then I got into Ecamm. Ecamm was awesome. Still is. Ecamm Live. Man, I watched, especially during that pandemic and before. I mean, even before. I mean, obviously we had Zoom before all these platforms and softwares. But yeah, Wirecast. I loved Wirecast. It had all these boxes, kind of like OBS, and it was a little more elegant than OBS. OBS is pretty raw, but it's free. And Wirecast eventually became a paid service once they realized that they were onto something. Because I was using Wirecast before anyone even knew what live streaming was, much less Wirecast. Anyway, it's not nerdy because it's very creative, but yeah, I guess it is techie. And so all of that are part of going back to my original idea or thought of being bold and being, I guess, vocal about your goals, and how, because I'm a pastor and a worship leader and a musician and an artist, doesn't mean that I don't have these drives and these desires and this godly goal to be successful and to be able to just simply bless the world. And so I was watching another friend of mine who has now almost 2 million subscribers on YouTube, Chris Punsalan. Shout out to Chris. I spoke to him once, I think through DM, because he was one of my early mentors in terms of music production. So this is maybe 10 years ago. Yeah. And so when I began to produce music, I was watching videos, and his channel was one of the first ones. Because back then in the 2000s, or 2010, I guess, 9, hardly anybody was making videos on YouTube about music production, because the software was just new. There was still not a lot of programs and people making beats especially. And so I remember I DM'd him once on Instagram, I think, or maybe email, I don't know, or Twitter, who knows. And I asked him, "Hey, Chris, what's an 808? What's a VST?" And I mean, it's just funny to me now. An 808 is a bass, basically. It's a kick. I mean, it's really just a frequency, but it's a bass kick mixture, distorted kick from the RD808, right? Is that what it is? Is that what it's called? Or the RS808, the Yamaha. I think it is the R something 808, RD808. Let me see, look it up here. From a drum machine back in the 80s that was used on Thriller, in the movie Thriller. I think it was the RD800, right? Is that what it's called? Yep. No, it's not. What is it called? The R something 800. Not 800. Yeah, it is 800. No, it's 808. Yeah, 808. Is it the RD808? Yep, RD808. That's what it is. So yeah, there it is. Or TR. Okay, it wasn't RD. RD is for Roland. TR808. Yep. So let me show you what a picture of that looks like these days. So there's the RD808
Let me see if I can show you just the actual. Yeah, that's a drum machine that was used on Thriller. Because this dun, 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 that beat was made on this drum machine. Rhythm Composer RE, it says here on this one, 808. So this is not even a TS, even though it's or a TR. It says, yeah, DIN Sync RE 808. So yeah, the original is a TR 808. So let's see if we can actually find a, TR 808. See if we can find one. Aren't a lot of them out there. I don't know why my computer's so slow. Okay, there's a TR 808. Look at this. $6,000, $6,000 for a TR 808. Yeah, I have actually a plugin. That's like what, $20? But imagine having an actual TR 808. So anyway, that's what an 808 is. And a VST is just a virtual something or the other. Let's see, what is VST? Virtual something, Virtual Studio Technology. Is that what it is? I think so. Yeah, Virtual Studio Technology. Yeah. Oh, there's Serum. All of my early learnings on what production was. Arcelio, un saludo, querido amigo. Sí, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ¿no? Estamos aquí en 2025. Qué cosa, ¿no, Arcelio? Qué bueno que te sentís mejor, me parece, ¿no? Que te has sentido mejor. Así que, pues, qué bueno que Dios te ha dado más y más salud y un buen año para vos y tu familia allá en Costa Rica. Que viva los ticos, que viva... ¿Qué comen en Costa Rica? No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo tradicional? Bueno, que viva gallo pinto. Un saludo, Arcelio, aquí desde Long Beach, California, no muy lejos desde donde estuvimos vos y yo aquí en los años 1990, ¿no? Por ahí, creo. Tal vez antes, 80. Sí, del dúo Esperanza y del dúo Al Aire Libre. Como ves, no sigo yo con la música de la iglesia como pastor. Ahora pues no sabía de que a vos te gustaba tanto la ley, pero gracias a Dios, ¿no? Que Dios te dio ese camino. A tu mamá, a tu papá también un gran abrazo. Estaba, fíjate, hablando yo de tu papá. No sé si fue ayer o antier, porque estaba pensando yo de la gente que, si alguien hablaba yo con mis hijos, y ahora de 25 años, Gallo Pinto, pero Gallo Pinto no es de ustedes, ¿ok? ¿Verdad que hay una pelea, ¿no? Entre los ticos y los nicas, de quién es el Gallo Pinto? Qué cosa, fíjate. Bueno, es nica, así que vamos. Pero no, yo me acuerdo de que estaba yo hablando con mis hijos, sí, creo que era el 1 o 2 de enero. Y estábamos hablando de mi historia un poco, ¿no? Y ahora como adultos ellos, me gusta siempre compartir con ellos la historia de su padre de Nicaragua y de venir aquí de niño y todo, ¿no? Y yo le decía cómo, aunque mis padres no estaban aquí a mi lado, yo tenía a mi abuelita y también la iglesia y mi escuela, siempre esas cosas me ayudaron mucho, ¿no? Pero también yo le decía a ellos que yo tenía también mentores, no sé cómo se dirán en español, bueno, qué mejor palabra, pero sí, mentores, ¿no? Gente que me ayudaron. Y mencioné a tu papá, Rey Ramos, Arcelio Hernández, esos hombres de que me ayudaron tanto, sea que ellos estaban conscientes o no, pero tu papá pues siempre, ¿no? Un hombre muy, muy, muy amante, cariñoso, esa sonrisa, esos ojos, ¿no? Lindos, ese pelo tan bello. Y sí, y me acuerdo siempre él me llevaba, creo que también vos y yo, ¿no? Íbamos varios allá al McCoy, ¿te acordás? O Top Valley, a compartir. 2 de mis hijos de madre Nicaragua, son de madre, 2 de mis hijos, pues, entonces, pues estamos ahora más todavía conectados más, entonces todavía, Arcelio. 2 de mis hijos son de madre Nicaragua. ¿Y cuántos hijos tenés, pues, loco? Qué bárbaro. De los 20 que tenés, hay 3 salvadoreños, 2 nicas y 15 costarricenses y unos cuantos americanos, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, ¿no? Por tu papá. Porque sí, yo le decía a mis hijos de que aunque uno se siente solo, o sea, cuando a veces uno, en mi caso, ¿no? Que mis padres no estaban a mi lado desde niño, entonces, pero Dios siempre pone... Porque creo que una de mis hijas decía, papi, que fue duro eso. Sí le digo, fue duro. Pero Dios siempre, ¿no? Pone a un ángel, pone a varias personas. Y decía, ¿no? En mi caso, tu papá, Rey Ramos, a Samuel Araica. Creo que fue antes de que nos conocimos. Y también hablando de Alberto Araica, de mi amigo nicaragüense, mis lindos amigos, Alberto y Eduardo Araica.
guitarristas. Fíjate que, Arcelio, otra vez no sabes esto, pero tengo 5 hijos varones. Varones. Decime todo en total. Ya, pues dame todo el té, como dicen aquí. 5 varones y 4 mujeres, dice Arcelio. Yo ni sabía, fíjate. Yo no sabía que tenía 5. Creo que nunca lo sacas, ¿no? No sé, tal vez. Bueno, te digo que tengo ya como una semana o más de no estar en las redes porque me estaba ya demasiado, ¿no? A veces me meto demasiado, pero bueno. Pero que está hablando de que... Oh, sí, de la música, ¿no? Fíjate de que mi amor por la guitarra viene de mi papá, obviamente, ¿no? Bueno, tal vez no sé si vos lo conociste, mi papá. Ya está en el cielo, ¿no? Pero sí, mi papá fue de los 5 años, él me dio una guitarra, también me enseñó a tocar lo básico, ¿no? Y más que todo, él me inspiró a cantar, que es para mí, yo le digo a la gente, mi pasión número uno es el canto. Es lo que más yo sigo y estudio y practico. Bueno, entonces, y una hijastra. Ok, 5 años y una hijastra. Hijastra es como que, ¿qué es? O hija de ella, ¿verdad? Eso es hijastra, creo yo. Stepdaughter, ¿verdad? Sí, hijastra, sí. Qué bueno, pues, 4 varones. 5 varones, perdón. 5 varones. Claro que sí, lo conocí. Oh, bueno, sí, entonces sí, ¿verdad? Sí, 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 mi papá, mi lindo padre David Trigueros Sandoval. Entonces, él me inspiró, pero después de mi padre, me inspiraron mis amigos Eduardo y Alberto Araica, que son de mi edad y nunca han vivido aquí. Todo fue en Nicaragua desde, digamos, no sé, los 5 años hasta los 11 más o menos, ya que cuando me vine. En esos, bueno, no sé si fue todos esos años, pero en ese año de preadolescencia, de así de 10 11 años, yo ya, vos sabes cómo es, ¿no? Yo ya tenía ese sabor, esa sed por la guitarra. Es que me encantaba. Como la iglesia me encantó desde niño y todo lo que es la iglesia. Igual la guitarra, el canto de mi padre, que él grabó discos y todo, ¿no? Que todavía los tengo aquí. Me encanta, una linda voz, un primer tenor bellísimo, muy acolado y muy amado, pero ellos entonces me ayudaron y yo viéndolos a ellos, porque después de la iglesia ellos traían guitarras. Fíjate que ellos no tocaban mucho enfrente, porque eran ellos más técnicos, ¿no? Tal vez no sé. Pero la cosa es que ellos estaban atrás después de la iglesia, después de la iglesia afuera, en el patio ahí bajo del palo de almendra. Y entonces ahí nos poníamos a tocar. Bueno, ellos y yo viendo como esponja, así como un zancudo, como dicen, ¿no? Viendo y yo, wow, qué belleza como ellos tocan. Fíjate que uno de ellos estudió, tiene su maestrado en música de Moscú. Por cosa de la guerra, él se fue a Moscú, yo aquí me vine. Bueno, no sé si fue la misma vez, pero la cosa es que él estudió en Moscú, su maestrado, y es en música clásica. Y pero cuando éramos niños, son como unos 2 3 años mayor que yo, hace no mucho, pero ellos tenían, digamos que ellos tenían 13, yo 10, algo así, ¿no? Encantado. Y Alberto, que es uno de los gemelos, él tocó ya después de 2 años con mi papá en el cuarteto que ellos tenían. Ya cuando creo que murió, no sé, alguien o alguien salió del cuarteto, mi papá también cantó con Alberto. Y Alberto hasta este día habla muy lindo de mi padre como un mentor, hablando de mentores, ¿no? Y una inspiración en Cristo y musical. Pero la cosa que te quiero decirte es que ahí viene de mí ese amor por la música de mi papá y de mis amigos, los gemelos. Y fíjate cómo es el Señor, ¿no? Hace como un año, Eduardo, que es el otro gemelo, que no lo conocí tanto a él como Alberto mucho lo quise, también Eduardo, los dos. El que estudió en Moscú, él ahora graba con este Arturo Sandoval, con todo el mundo. Este hombre es famosísimo en la música allá en Nicaragua y también mundial, no ha grabado lindas cosas. Entonces él vino aquí a Los Ángeles a grabar con Jesús Molina, que es un gran pianista, que es patrocinado por Nord Keyboards. Entonces, y Jesús Molina, yo solo lo he visto, no lo conozco para nada. Pero entonces viene un día o me llama, ¿no? Eduardo, y me dice, hey David, voy para Los Ángeles, nos vemos. Y yo, claro, le digo, Eduardo, no había visto yo en 40 años, desde esos tiempos, de 13 años así. No lo había visto Eduardo y vino, y hasta vergüenza me dio porque lo llevé a un pollo loco, porque todo estaba cerrado. Creo que era una tarde, un domingo, no sé. Yo le digo, mira, el pobre... Oh, mira, esa cámara se mueve. Oh, sí, mira. Ah, pues esta cámara se mueve también. Oh, wow. Yo ni sabía, fíjate que... Yo pensaba que esta no se movía, mira.
¡Wow! Se está moviendo la cámara. No sabía que se mueve automáticamente. Es que yo antes decía, al principio de este programa, estaba hablando de que la otra cámara, esta la acabo de comprar hace como una semana. Había otra que se movía, que yo pensaba que no era esta, pero esa todavía, esa iba como a durar otra semana más para venir y por eso me compré esta. Pero bueno, esta parece que me sigue. ¡Qué cosa! Yo pensaba que esta no sigue porque la otra como que la veía yo con un palito, una, bueno, anyway. Pero sí, mi amigo Arcelio, en Costa Rica son las 12 de la noche ya, ¿verdad, vago? Claro, anda a trabajar, anda a dormirte ya para trabajar. Mi mamá está de Nicaragua, también así me dice. Pero bueno, sí, eso fue lo que te quería contar, de que ahí sale mi amor por la guitarra. Yo no sé de dónde salió, creo que tal vez hablamos de nuestra niñez, ¿no? ¿De dónde vino tu deseo, no, deseo, ese amor por la guitarra? ¿De dónde vino eso en tu vida, Arcelio? Porque no sé si tu papá, tu abuelito, no sé, me parece como que un familiar, ¿no? No estoy seguro de dónde viene en vos este amor por la guitarra. Fíjate que te digo ahora que tengo yo, hablando de músicos, a gran Matías Piegari, que es un pianista argentino que toca conmigo en la iglesia, ha ganado Latin Grammys. Él toca el tango, muy lindo, toca de todo, ¿no? Bach y música cristiana y de todo un poco. Estoy traduciendo un trabajo grande que debo entregar mañana. Ok, sí, sí. Mis tíos, sí, sí, ¿verdad? Eran sus tíos, sí, ahora sí me acuerdo. Son músicos así, ahí es. Ajá. Ahora sí se me vino de pronto esa historia, ¿no? De tus tíos, sí, por la parte de tu papá. ¿Qué pasó aquí en esta área? Aquí dice que no importa. Okay. Entonces sí, ¿qué hablaba de este? ¿Qué decía? Había movido ya el tema, ¿no? Oh, sí, mi amigo Matías, fíjate que él acaba de componer una linda orquestación de Navidad. La puse, no la puse en mi YouTube, creo que la puse en el YouTube de la iglesia, sí. Así que si acaso querés verla, ¿no? Mis tíos, sí. Está en la iglesia donde estoy ahí de pastor de alabanza. Se llama Christ Lutheran Costa Mesa. Pero bueno, es lindísima. Este muchacho Matías, un lindo pianista, amigo y lindo compositor y músico. Y esto fue lindo porque para Navidad contratamos una orquesta de 22 miembros, violines y todo, ¿no? Trompetas y clarinet y flautas y lindísimos cellos y viola, bla, bla, bla. Y lo que él hizo se llamaba una caja de Navidad, creo que se llamaba, una caja de regalos, algo así. Y eran como una composición, una medley de como 5 o 6 coritos, cantos tradicionales de Navidad. Lindísima. Pero me acordé de él pensando en estas influencias que hemos tenido, ¿no? Fíjate, te digo que hablando de guitarras, ¿no? Ahora, que sí, para Navidad ahorita, me compré una PRS, una guitarra, que es esa Paul Reed Smith, que es el que se fue de Gibson o se fue de Fender. Creo que se fue de Gibson él y empezó su propia compañía. Y fíjate que todavía no le he ni tocado, porque la compré y después nos fuimos a Oregón de vacaciones por 2 semanas. Acabo de regresar hace unos días y pues todo ocupadísimo. Y espero que esta semana ya pueda tocarla y practicar un poco. Y tengo también una caja de esos de pedales, ¿no? Que se llama Helix de Line 6, que siempre me ha gustado el Line 6. Tengo un amplificador bonito, ese orange, ¿no? Yo no soy muy técnico en cosas de guitarras. Me gusta obviamente lo bueno, como a todos. Pero no es que como que yo conozco este botón y eso. Pero hablando de guitarras, no solamente tengo ese PRS, también me acabo de comprar una Ibanez nylon, porque vos sabés cómo es nylon para nosotros, ¿no? Los latinos, especialmente centroamericanos, ¿no? Cómo nos encanta. Entonces, toda mi vida, ¿no? Nylon, fíjate que, bueno, a mi papá creo que le compré una, se la regalé cuando él murió, creo que me la traje. Y esa era como mi favorita. Después, un amigo aquí en Long Beach, fíjate que, ¿cómo se llamaba él? No me acuerdo, lo veo en mi Panda, creo que le decían Panda, creo yo, algo así. Él hacía guitarras, o su papá, no sé, y me dio una guitarra así nylon hecha aquí en Long Beach, lindísima. Creo que la mejor que he tenido en sonido, en todo, ¿no? Pero creo que en Colorado, cuando nos veníamos, todavía estábamos metiendo cosas en el camión
y se salió la guitarra y se hizo de pisos pedazos. Mi guitarra del alma todavía la tengo en el garaje, guardada y bien amarrada y todo, pero traté de componerla, la llevé a miles de lugares, nadie pudo componerla. Pero entonces después compré otra de nylon que era así como de $100 la guitarra. Me gustó y con esa grabé varios cantos ya por años. Pero ya por fin este año salió una Ibanez de Tim Henson, que es de Polyphia. Polyphia o Polyphona. Es un grupo de 4 y 2 de ellos tocan guitarra nylon. Tocan también eléctrica, pero más que todo nylon. Y él sacó su guitarra negra con unas, no eran estrellas, pero eran como unas hojas, como unas ramas. Qué guitarra, Arcelio. Y esa reemplazó la otra guitarra favorita mía, que bueno, esto fue una historia de milagro y también sí, de obediencia. Una de mis guitarras más lindas, más amadas, hablando de Gibson Les Paul, fue un Gibson Chet Atkins, que era guitarra, no era acústica, no era nylon, era como le dicen de cuerpo lleno, o sea, que no era hollow body, sino que era solid. O sea, de que no tenía mucha madera ni resonancia. Entonces era eléctrica, pero no era eléctrica. Entonces era como eléctrica acústica, ¿no? Pero bueno, la cosa es que era linda. La guitarra Gibson Chet Atkins negra. Me acuerdo que Dave Matthews, uno de mis también de mis conjuntos más preferidos, tocaba Dave Matthews esa guitarra por años. La cosa es que la compré, no era barata. La compré nueva hace tal vez 10 años. Bueno, pero lo malo, fíjate, que cada vez que la tocaba no me gustaba cómo sonaba en vivo. Me gustaba así grabando en la casa, pero tocarla en vivo en la iglesia o en gigs que hacía de vez en cuando, demasiado sonido. Y en esos tiempos yo no sabía mucho de compressors ni de EQs. Bueno, de EQs sí, pero no de compressors ni de preamps. Y no tenía yo, digamos, un setup, solamente tocaba la guitarra directo. Y bueno, la cosa es que no me gustaba mucho el sonido, pero me encantaba. Un día, cuando yo estaba aquí en la universidad, y en USC, trabajando ahí en la iglesia, Dios me puso en mi corazón, te digo como te digo, de vender la guitarra y darle el dinero a un amigo que necesitaba un montón de plata. Y yo me acuerdo ese día, claro, como canta un gallo, el Señor Espíritu Santo me dice, David, vende tu guitarra. Tipo Abraham con Isaac. Yo le decía, ¿mi guitarra? Dios, mi Chet Atkins, la negra, tenía una estrella, porque me encantan las estrellas. Tenía unas estrellitas blancas, Arcelio, bellísimo. Esa una de esas guitarras que uno como, esta es mi guitarra, esa era para mí. Y el Señor me dijo, vendela y darle la plata a este muchacho. Y lo hice, y le di la plata. Y te digo, me arrepiento no de haber obedecido, pero de haber vendido esa guitarra, yo digo, mejor hubiera sacado del banco la plata. Porque hasta hoy extraño. Es que vos sabés cómo es el músico, ¿no? No le gusta vender nada de sus aparatos, de sus instrumentos. Por lo menos así soy yo. Y tengo pues mis guitarras por aquí, tantas que tengo, pero no, yo no vendería. Yo nunca voy a vender una guitarra otra vez. Y todo eso para decirte que esta Ibanez, esta nylon, se parece bastante. Te la voy a enseñar aquí en pantalla para que más o menos te des una idea, ¿ok? De cómo es esta onda. Entonces aquí vamos a poner Gibson Chet Atkins para que veas lo lindo de esta guitarra. ¿Ok? Gibson Chet Atkins. Aquí está Gibson Chet. Aquí está, mira, pero esta, mira. Mira qué linda la guitarra. 1987. Ahí está, mira. ¿Ves? Esta. Mira qué belleza. Y esa no era la mía. La mía era mejor que esa porque el headstock era más suave. Tal vez vamos a ver esta. No era tan cuadrada así. Era como esta, ¿ves? Así, bueno, no se ven bien arriba. Pero ve las estrellas. La mía estaba mucho mejor, con mejor condiciones porque tenía esa línea. Era blanca, el liner. Así como esta blanca, digamos, como esta. Qué belleza. Pero el headstock, el mío era más bonita que esta. Pero sí, $2,000. Belleza esta guitarra, mira. Wow. Mira las estrellas, santo. Qué linda esta guitarra. Yo la compraría hoy. Tal vez me la compro, pero esta me está bastante, mira, usada. Si es que así son, no son nuevas estas guitarras. ¿De qué año? 2007, 1990.
1987 a 2006. Si yo compré una tal vez mejor que esta, fíjate esta que está mala, $2,000. No hay negras, no hay muchas, fíjate. Qué cosa, no hay muchas negras, solamente tienen 2, 3 aquí. Bueno, esa es esa. Y después la que yo compré es esta que se llama, es el, no, Gibson, no, ¿qué dije? Ibanez, es esa Tim Henson Signature, esa TOD. Para que la veas, aquí la que compré. Mira qué belleza, qué belleza. $600. Mira qué linda esta guitarra. Mira qué belleza. Esta es nueva, la acaban de hacer esta guitarra. Hace como un año salió. Mira qué linda. Qué belleza esa guitarra. Oh, señor. Qué linda. Qué belleza. Mira. Ahí está. La tengo y suena. Wow. Mira qué lindo el headstock. Ibanez. Suena como lo más lindo y solamente $600. Qué belleza esa guitarra. Ahora que quiero mi otra, la quiero. La Chet Atkins la quiero. Mira esta. Esta tal vez no hay otras aquí, pero yo quiero una negra. Fíjate que no hay tantas. Wow. No hay muchas de venta. Las negras. What happened is aquí to Chet Atkins guitar. Guitar discontinued after Chet died. Wow. Being given to Gretsch shortly after he died. Wow. Qué cosa. Ya no existen, dicen. Pero por eso cuestan ahora más. El valor ha subido por eso, ¿no? Linda guitarra, bellísima la guitarra, esa Chet Atkins. Y también la Ibanez, las dos son lindísimas. Quiero ver cómo van mis hijas, como decía, están viajando. Yo creo que ya pronto van a llegar mis bellas hijas allá. Una foto que me mandaron. Qué bueno que ahora pueden ellas textear desde allá, ¿no? Del avión. Gracias al Señor por todo eso. Sí, eso fue lo que pasó esta semana. Y esta semana que viene empiezo otra vez. Empezamos ya la escuela, el trabajo. Estoy de vacaciones, como decía, ¿no? 2 semanas lindas. Mañana ya regresamos al pegue. Así como negros, como dicen, ¿no? Y mañana tengo práctica con los muchachos. Tengo un conjunto como de... Bueno, son como 4 cantantes, un baterista. Y tengo como a 5 muchachos. No son niños, pero sí, de 6º grado, ¿no? Primer año que le decimos allá. Técnicos que les gusta el sonido y luz y todo eso. Son como 10, 11 niños que tengo una clase los lunes a las 3. Y también obviamente los domingos, bla, bla, bla. Y también tengo varios estudiantes que les doy clases de canto, hablando del canto. Y tengo uno de que compró una guitarra, una Les Paul, una Epiphone. Se la regalaron para Navidad. Él está en el grado 9. Así que creo que voy a pasar con él un tiempo esta semana para ayudarle a poner su guitarra así todo bien, ¿no? También tengo varios estudiantes y como dije, ¿no? Que les doy clases de canto. Y también tengo un estudio de Biblia que viene, que lo hago con mi conjunto cada como 3 meses. Lo hago los domingos en las tardes a las 5, que eso también ya viene. Pero esos son los planes para esta semana. Y todo marchando como es. Así que, bueno pues, mis queridos amigos, thank you so much everybody for being here. I'm going to go. Thank you for the Spanish. Thank you, Arcelio, for the visit. And... we went a little English, a little Spanish today, but I hope that you were able to keep up and enjoy the show. Again, just chatting, trying to live stream more often and share this broadcast. Give it a like, give it a thumbs up, make a comment. Thank you, Arcelio, for making comments, engaging so that the algorithm knows that here we are, we're alive and kicking. So again, how awesome that my camera. Now let me get up and actually move a little bit, see if the camera really is going to move with me. Let's see. See, now it's not moving. How about that? Is it just my face that it's recognizing? See, yeah, it is my face. It's face recognition. So that makes sense. Let's see. Yep. So it is following me. That is awesome. Yep. So I wonder what the other one does. Does it follow you even more? I mean, I don't know how much more it wanted to follow me. Like spin 360?
Yeah, I think this is just the lens moving. I think the other camera actually moves a body or the actual, yeah. I mean, this is pretty awesome, I must say. Look at that. I'm going to go up a little bit. If it doesn't go up much. Down. Yeah, just left and right. Yeah, I think the other one does move up. Actually, no, it did move up a little bit, didn't it? Yeah, it did. How about that? That is crazy. Look at it. It's picking up my eyes, right? And it's moving with me. Now, there was one that if you go like this, it zooms. I don't think this is one of them. There's one that if you go like this, it zooms, but I don't think this is it. Yeah, nope. Yeah. I don't think this one zooms through gang signs. Well, how about that? Well, thanks again, everybody, for being here. I love my camera. Will I get another one that does even more silly stuff? Probably not. I mean, to be honest, yes, I want it. And if it's only $10 more and I can return this one, I'm sure I can. Amazon, you know how Amazon is. I'm probably going to do it because I'm crazy like that. Okay, thanks again for being here, everybody. Thank you again. Thank you for your support. I'll see you next time. Adios.